Շունչը դանսպար Ալբերտ հոյագապ կադարում էր։ Ես նախ կուզեմ Գարո Մոմջյանի շնորհակալություն հայտնել, շնորհակալ ենք Բոսահայերու համար այնքան ծանոթ երևույթներում մասին խոսեցար, որ մեզ շատեր արդեն այդ տագնապալի վիճակներեն եւ զգացումներուն մեջ են անցած ենք եւ շատեր թերհոն կանցնին։ Մենք բախտավորներս ազատած ենք, հոս եկած ենք։ Ուրեմն այսօր մեր մեջ ունենք նաև մոլերանտ Բոսահայմը, ինձ այդպես ասվեցավ։ Բոսահայ միության ցերնակներում բազմաթիվ անգամներ մասնակցած եւ խոսք արած է, հայ իրավապանական գաջարի անցյալ երկու շրջաններու ադենավետ եղած է, past 2 terms chair of the Armenian Bar Association, կհրավիրեմ Garo Ghazarian։ Սիրելի հարազատներ, բավականին դժվար է այս երեկո գտնվել այստեղ Էդվինի ֆիզիկական բացակայության իրողության հետ թեմթիման գալով։ Էդվինը դարիներ շարունակ խնդրած է, սակայն բադված է ինձ հրավիրելով եւ մաս կազմեցնելով այս հոյագապ միության իր հոյագապ կյանքին, իր հոյագապ ընտանիքին։ Ինքը նաև միացուցած է ինձ իր հոյագապ ողորմած ընկերոջ հրանտինքին։ Ես այսօր երկար պիտի չի խոսիմ, պիտի փորձեմ միացնել այս երկու անհատները այս հատուկ երեկոյան Գարջ անգլերենով եւ ավարտելով հայերենով։ Խիզախ Բոսահայը, the fierce Bosahai, խոսք մներ, որ Էդվինը հարմար նկատեց իբր վերնակիր տնել մի քանի տարի առաջ իմ այդ տարեկան ելույթներեն մեկին։ Բայց ես այսօր գուզեմ խոսիլ երկու խիզախ Բոսահայերու մասին, սկսեմ անգլերենով։ A man is a success who leaves the world better than he found it, who never lacked appreciation of earth's beauty or failed to express it, who looked for the best in others and gave the best he had. A man who made his life an inspiration and his memory a benediction. I was blessed to know such a man. His name was Edwin Minassian, and he was a fierce Bosahai. He also was my friend. And through him, I had also come to know much about another such fierce Bosahai, Hrant Dink. And when you are fortunate to know such men, you get the wonder, the joy, the tender moments, and you get the tears at the end too. This is the price you pay for having a great friend. Today, though I'm still reeling from the sudden death of my dear friend Edwin, I am humbled and touched by his time here with us. And in life, for Edwin, enduring the death of Hrant Dink was very painful. Edwin and I became friends in 1997, rather 2007, I should say, right after Hrant's death. I did not meet Hrant personally, but I met Edwin very shortly after Hrant's passing. And for the last 15 years, I did share Edwin's pain of losing his friend Hrant.
Today, 8 months after Edwin's passing, enduring the death of Edwin strangely has brought me even closer to Edwin. It's an indescribable way that with his death, while still very painful, he has taught me even more about his pain of losing Hrant. With his death, he has brought Hrant closer to me and closer to so many of you who dearly loved both of these men. Edwin and I had been through major life milestones, and his dying, for me, is like losing a family member. There are some who bring a light so great to the world that even after they have gone, the light remains. Hrant was that person to Edwin. Edwin is that person to me. That is the way, because friendship and love are the only things that are more powerful than death. I know this to be true, because year after year, I have come right here to OIA to join Edwin and you, and to pay tribute to my friend Edwin's friend, Hrant. And this evening, I stand before you once again. But this evening, I pay tribute not only to Hrant Dink, but to his friend, to my friend, to your friend, to our dear Edwin. This evening, I declare these two men the personifications of success, the personifications of true Armenian souls, because they lived with purpose, laughed often in the face of challenges. They both did, and they both loved much, because they gained the respect of intelligent men and the love of children, and because they filled their niche and accomplished many a task. I have come to understand, having lost 9 people the last 7 months, having just flown here from Chicago after burying my uncle, that death is something inevitable. But when a man has done what he considers his duty to his family, his duty to his people, and to his homeland, a man can truly rest in peace. So I'm here again to bear witness today to these two men, two giants, my friend Edwin and his friend Hrant. Two men who in life fulfilled their duties and much, much more. Let's talk about Hrant Dink. He put forth Herculean efforts and took on the racism, the hatred, and the anti-Armenian sentiments of the Armenian genocide denialist Republic of Turkey, and was assassinated for his efforts, murdered in cold blood. Let's talk about Edwin, who by all accounts, not only was he a devoted son to his late father, a devoted son to his mother, a go-to brother to his brother Bertan, and the entire Minassian family, a loving uncle, a cousin, a knight in shining armor to his life-mate Hasmik in his later years, but also a man who since Hrant's murder and for the next 15 years was by all accounts the man who kept his memory alive and served as Hrant's messenger in our community and beyond. But he was more. He was much more.
Edwin was a loving akhbarik to every OIA member. I witnessed it. He was a longtime chairman of its board of trustees, its ambassador to all things Armenian. Two cases in point. His active involvement, I recall vividly, in the Armenian Genocide Centennial Committee for 3+ years, from 2012 to 2015. And also, more recently, the involvement of Edwin in the Pan-Armenian Council for the Western United States, of which he was one of founding members, until his untimely passing of all days on the 21st of September, 2021. And Edwin was even more. He was my friend, and the kind of a friend one can only dream of. He brought balance and perspective, not only in my life, but also to every group, every organization, and every collaboration he joined. He was a voice of reason, a unifying force in our community. Like Hrant Dink, Edwin's qualities were unique to him. Like Hrant Dink, Edwin was a rare breed. And the beautiful moments we shared with Edwin will always speak of the great person who was a source of inspiration and motivation to so many of us. These two great Armenians are no longer physically with us. But let there be no mistake. Their souls did on earth what they had come to do, learned what they had come to learn. And they, Hrant in 2007 and Edwin in September of 2021, were free to leave this earth. And each of their passing is not an end, because they both live on in each of us. So this evening, we are not only mourning both of these men, but are also celebrating both of their lives. You see, there was nothing that was invincible for these two souls as spirited as theirs, yet they bowed to death. They bowed to death to honor their God and God's will. In Edwin's memory, in Hrant's memory, and in their honor, I will now conclude my remarks in Armenian. Սիրելիներ, Hrant Dinki անմար հիշադակին, Edwin Minasյանի անմար հիշադակին։ Թույլ տվեք ավարտեմ այս իմ երկու խոսքս հայերենով։ Մեր շատ սիրելի եւ հարազատ Hrant աղբարիկ եւ Edwin աղբարիկ, արդյոք դուք չգաք այլևս։ Արդյոք դուք չգաք այլևս։ Ոչ, թեև դուք ֆիզիկապես հեռացաք մեզ մե, բայց թասալիկ չեղաք պայքարի թաշտեն։ Հարադև հույս ու գորով ներշնչող ծեր հայացքը, բիդի մնան աբրող ու աբրեցնող ներգայությունը մեր փովանտակ էյության մեջ։ Պայքարի ծեր յուրաքանչյուրի ունեցած ոգին չի գրնալ չոգևորել որևէ անհատ, որ գտիմակրավե եւ գբայքարի ազգային կամ անձնական դժվարություններու թեմ։ Ծեր բարի ապրումները անպայման որպես աղոթք հաղթանակի պիտի առաջնորդեն մեր բոլորը։ Աստված իր մոտ ծեր հեզ ու բարի ներգայությունը ուզեց ունենալ, անգամ մնալ վերհիշելու համար հայու դեսագի, ծեր դեսագի բարի ու արդար խառնվածքը։ Ես ծեր երկուքի կյանքի օրինակով պիտի շարունակեմ միշտ ցկտիլ ըլլալ արդար, ըլլալ խիզախ, բայց նամանավանդ նախանցախնդիր ու բահաբան հայկական արժեքներուն։ Սիրելիներ, յուրաքանչյուր հայ, եթե ըմբռնե Hrant Dinki եւ Edwin Minasյանի ապրած կյանքի փորձառությունը
Պիտի ուզե նվիրվիլ մեր ազգային հավաքական կյանքի գարիքներուն հասնելու աշխատանքին։ Հետևաբար մեր հավաքական երթի երկնագամարին իրենք կմնան ժառակայթող աստղեր։ Իրենք իրենց ծեր եւ մեր բոլորի հետ բաժնած բարի ժպիտներով պիտի ուղեն մեր քայլերը եւ արիտ չդան մեզ վհադելու։ Սիրելի Էդվին, ինչպես խոստացա քեզի մեր վերջին հանդիպման թանկագին վարյաններուն, իմ երթը քեզի հետ ճուներ եւ պիտի ճունենա ավարտ։ Ով գրնա ասել մարդը, որում փովանտակ կյանքը վերածված է ներշնչող էության, գրնա խոնարհիլ մահվան դիմաց։ Ուրեմն թող մշտատալար հոգից սիրելի Էդվին, որպես անմար ջրակ լուսավորեմ ես մեր անձնական եւ ազգային դարբեր դժվարությունները անցնող կյանքի ճանապարհին։ Արինքնող կուչերմ ժպիտը ծմահ տրոշմված պիտի մնա մեր հոգիներում մեջ։ Եվ ինչպես մեր հայրենիքի քայլերքի բարերը կհաստատեն ամենայն դեղ մահը մի է, մարդ մի անգամ պիտի մեռնի, բայց երանի, որ յուր ազգին ազատության կզոհվի, ես այսօր Էդվին Մինասյանի անմար հիշադակին կնվիրեմ հետևյալ բարերը ու կվկայեմ։ Ամենայն դեղ կյանքը մի է, մարդ մի անգամ պիտի ապրի, բայց երանի անոր որ Էդվինի նման հայազգի համար գբայքարի ու գբայքարի։ Աստված հոգիտ լուսավոր է սիրելի Էդվին, թրախտի մեջ վահել ես հավիտենական կյանք, ողորմած հորդ, սիրելի ընկերոջդ հրանտի հետ եւ վերջապես հանդիպելով ու վայելելով քո իդեալն ու ուղեցույցը Գրիգոր Զոհրաբը։ Շնորհակալություն։